Alo fatu lo fiong sabea ia malo fo ile soifua manuia mana ia fo ile nei fia file falonglongo atu lo si fonga tautua pele mamalo le tunu malo lava le fa malosi Malo foi i lau sunga le faltua e te ulu fale mai le tāpol kalame. O lo e whaafonga mai, o lo o tau mawhai e toi whaapula ia le mata upu lea o le Treaty of Waitangi, o le Maori Language 101 peina whaia University le tele o tausanga. Malona tā ua tele ia te au. E tau e foi na wha tā ua i o tātou tangata. Nanga lewa velu sila mo tātou ainga lona lua. Ma atina e ai o tātou ainga. Whaatau ai whale, manonofo ai, mangaruru ai, whanau, wāturu, whaafonga le tunu. Ai o tangata fo ia na lātou pūlea whaakolone i tātou. Le fo i na pūlea whaakolone New Zealand. A o tae au le tā ua te leo le whailonga ina o le se laumon tupu. O le saini o le nawhia ngainga o le Treaty of Waitangi. Ia pe o le mea tā ua le nā. E tau ai o le tilo le similarities fo lea. Awa o nei mea umalawa e awhia ai lo tātou si o manga. A awhia ai le tātou affordability e whaatau se whale. Ma tātou tupe mau. E sa o Emele. yes so le level so longa sabea ia ni te ua o se whamatalanga se si I don't want to go into somewhere ele te le so te malama ia ile te ka se ea ka ua ka whale. Ya, malo na mai le amatango le nei vai aso, ya me se fo se feedback mai o tātou tangata mātutua, o iei fo inisi o ua whao popo atu I lau client list ma. Nisi na ona video to lava in terms of the point of interest with our conversation every week. Mana e tele le sili isabea, e tele lava le mamalu le tunu le vili mai mo tūlanga SS o isi ainga o lewa amatau na mafofau pe o fea amatai lea ngaioinga o le fia whaatau se lato whale a po fea fo ini la sanga e aona lato whaia. I ona isi fo ia ainga pe o le tātala noanga I le vai asu talwai a wha pe o tiro ato ta yeisina wha le tonu I le tātou process po o tātou mo kesi o le ase awala e mawhai ona lato whaia ia e o foi na isi ainga o le lava e tele lava le mamalu SS I tu ainga mata upu SS o isi foi te tilo le review lato mo kesi po le ase advice in relation to pe fix pe float po fix foi po le ali umi e foi isi o le te tilo renovations ia e tele lava le pe winga SS lava le mamalu le tunu ule pe ui mai I le tapo kalame so o tele lava le aongama le sao le porkalame savea la wafionga ile mamalu le tunu. Malo, whaftai, o le tāua fo I o lau au mai o I la tau nei e pei o le sunga ia Matt, lua tua ai maise le sunga ia Thomas, ia ma le I o lau vaia nei ia le mata upu le o meo o le renovation. E wha alua le leina vili belitanga ta ia te au le vai asana se I ma vai atu nei. E whaamurabole asi eo mai ale numera le tama le nale o ngā le builder's blueprint. Ai o mawhau fo le wala au e. Ona e whaafonga mai. O ta oaloa ia matama whanau o le atunu. O le o lo iai specialized skills I le whaatinoina. Ma le se mea, il tilo tufo I le tama le nā. He's very passionate about the work he does for our people. Yeah. Peila e le tulanga na e lua I ainga na wala au mai a te au. E watu I le numerale. A le tātou uso le nā. Ia, ma utango tu iai a wai tā ua tele I whanongo mai o tātou tangata. Sa tātale no mo I mea nei o le fixed rate. Ia, pa o le floating rate e fo I le situ ai ngā a mortgage. Tātale no alai le mea le ta o le floating mortgage. Lea le tā ua o le vaenga, lea ai o a fo I ni whaamanu yanga. Ia po ni mea fo I le iai ia pe atu iai lau mo kesi as a floating mortgage. Sao no e whaamamla manma ta upule. Hea whaate savea mo le sili o le floating mo kesi po atu ula mo kesi le meleta o le floating o lona winga e alu I lunga pe alu I lalo. Depending lava po fela ye interest rate le marketi
I le vaitau lenei o lea ua manai o lea o tau whaasosolo mai ana I lalo. Ai a sirisila iai maua lunga lava le interest rates o le floating. Ai maua lalo le fixed rates. A tuu lala o le lelei o le floating a whape tuu se vaenga o lau mo kesi le floating. Mawhai a whape o tele ni au bongesi po wa tele ni au extra overtime. Mawhai o na tuu iai vave tutongi iai le vaenga lea. Ai le ai sona whaasalanga pe le sona penalty. A o le lei foi, a whape ne te ui se whaalave lave, se mewa e fia mana o mia vave, ia se tupe alai ahead of repayments. Ona mawhaile na e toi alu le bank e kolo mai le vaenga lea na e tu iai whaasili. O lona le leile na ona e lai e sino ona flexibility e mawhaile na vave ona tutongi. Ai mawhai fo na toi accessinga pe a whaapea ele o lai fia mana o via vave sina tupe. A o lona leanga foi. Disadvantage. Yeah, it's very tempting. Ona e mawhai ana fo ui ala e vangoa mai we can always go and draw it out. So ole vaenga lea ele leilava pe aiele tangata leila na pa keki. I've seen some really good families ele tasto le mamalu le tunu that are very good with their budgeting. So ele leia pe if you elo taloto ona o lai ai ana I ainga o lai tau mawhai lava, they are very strict on their budget. So tu ainga langa e au ngaile e tau au ngaile se vaenga ele whape la tu umaiai lau mo kesi, but o sina vaenga e mawhai na yei sina flexibility like titi lava. Mana ia te lele whaamamara mai non mele. Manu o leila u mawhau le mata upu lea. Nanga lewa e sao noa nei le mata upu le penalty. A whapea ele I lewa, whato atasi le tausanga talu na whaatau le tātou Fale, ai te ua oso fiti se laki, e malo le 2 miliona I loto. E alu loa I le totongi a to o lo la ngona le ia, o le a totongi a to o lo ma whaamotu a to le mo kesi. Lele I teitai a tausanga. Na au mai a service ai le loan lea, ma le mortgage lea, e iai se penalty o le mele, pe iai se me tātou te whiutanga I ai ma le whale tupe. O lea le a settle a to le mata upule. Ia mana ia tele le fisili o lea la a sabe o lea la me ila ele tama le fix. A whape o lau mo kesi le float ia ele ai se penalty mo le tali o le vaenga. Right. Ai a whape o le fix lau mo kesi. O le a iei le penalty. E pe la I titi pe te le a fix lau mo kesi o lona winga o lea tūlanga. Wa whape lewa o mana saini lau konkalake ma le bank. O le a fix lau mo kesi mo le lua tausanga. I le interest rates lea. Ai te ua alu tasi le tausanga e mana o e break low penalty, break low contracts lea. Ai pay off la lo vaenga le na fix. I e man tuma e sisi lai. O lai tu e tasi le tausanga le tuto e le o lau konkalake le ngasaingi ma le bank to fix that rate. O lona winga. O le a yellow penalty. So o le tali le fsili, yes there will be a penalty. Al melale au ngā ele whaatala noa ma se, you will probably need to involve a mortgage advisor as well as an investment advisor. O tūlanga la ia titilo, ia ia work out po le ale penalty costs. Ai a whapea e te le, e la I titile penalty costs, then it might be worth paying it off. A whapea te le, depend lava wa a whapea te ulau tupena as an investment for a short period of time. Ele leiso return ne maua mai ai, rather than paying off le mo kesi se umalanga fixed rates. Ia o tūlanga ia mawhaiona tiritula ia a fo, ia whetu na ia ila ia, po le whea le tūlanga e benefiti mo oe, malo ainga, so obviously you can pay it off, but e whautuaina lava e way up nai options ia po. Ia, ai whape I se whiutanga inga pe a whape o e manatu la o lea na whiki le laki e manatu e to tongi se vaenga telo le principal ai whatatio pe le fixed rate e whai ama mai fo I lava to tongi le nasi a mai a leile lua tau sanga o lea fo le fixed rate term lea na maria iai. Wa fo tūlanga le a whape o langa iei se vaenga o lo mo kesi langa floats. Na pau lava le vaenga le mo kesi mawhai ona iei
le flexibility ma le freedom e pay off ai so se taimi lava le aiso na penalty. Right. Ai mo le sila fia le malu le tunu, as soon as you fix your mortgage, a whape o lela i eisa lump sum payment, o eisa swinga wa e mana o e whai e break ai lo fixed rate lea, there will be a penalty. Pela i titi petele, there will be a penalty. Malo, whaptaita, ua tele wa lai whalongolongo mai tangata. A tupu se me whapena, ma se whamrianga whafua se i whapena i lo soifua. Wa ai ia Emele Palamo po se tangata investor fo i mwhaiona fsosoni ia te utou. A lea iei le tātou nu Maryland na mwhaiona e walau mai ai. O le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E whaanga solo al tātou por kalambe ma le talinonga. Ia ma amatu pēle nu Maryland na le whalitua ia Emele Palamo, mortgage advisor, olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E le terminology o le whapema o le revolving credit. How does that work? O le ale tāu o le mele nā whaamara malamba le terminology nā. Ia, pe whawhewho o ngā ioi mga lue i le tūlanga lea o talawhea ngai mo lea tangata, e le lei mo lis tangata, e le lei mo isi owners, house owners. Te sau no ia i whaltua. Yeah, mana ele sili sabe o le revolving credit e base overdraft la po lava. Lai attach la mo kesi. O le vaenga le mawhaiona alu iei uma lava o tutongi, a peto o lua peto o tolu lava o tau o le benefiti o le tama le mawhaiona alu iei uma lava o tutongi, and then all your mortgage payments and your expenses can come from that. Right. O le o le revolving credit mo nisi o le mamalu le tunu. O le umi lava tanun ta ati ai tutonu lau tupele na alu iei lau credit o paymeni uma lava lena tutongi lena alu iei tutonu. O lai lesa le palengi i le tau revolving credit se whata i ta inga a whape e se fulu afe le amount o le tato mo kesi le revolving credit. And maybe every fortnight o le pay combine a tato le iei e lima afe alu iei tutonu. O lona winga alo e tonu lima afele o lewa o i lalo le palengi o lewa o lima afele o rather than 10,000. I o lona winga o le interest le la calculator le bank e based on le lima afele o rather than le sefulu afe. Right. So over the term of lomo kesi, accumulate levanga savings here. O le you save interest over the term of your mortgage. Right. So o le leina ona pay similar to how a credit card works, but a credit card la is a yellow limit le. Yeah. If you pay it all, you can reuse it by all the floating. O le benefit your tamale, all your incomes go into, and then you can run all your expenses from there pe due. But the longer lava tu oi tonu le tau income le nalu yai, the less the balance. Yeah. It calculates your bank interest. And it's always in credit. If it's always in credit, then it's a benefit for you. So, Olele for you has got a flexibility again. E mawhaiona e to e whaongaina. Again, ele work more tangata uma. Yeah. So we will have a look and recommend, okay, based on ele spending habits of tangata, maybe this is not the right thing for you. Yeah. O le danger o le tamalea, you can end up tolus furu tausanga, you still owe that much. Because you lae payama whaonga. So if somebody really wants to have a revolving credit, we recommend pa'alai titile limiki, maybe 5,000. Is something for ngale mawhaiona manage pa'awhaingo fielo na lona managing. Mana ia tele, tā ua i o le tele i o terminology, so ma terms o lo o whaamana malama me whai e ona whapeltanga ta ae, aole matua mana i tele lava o le mala malama i mea nei. Le la o tātou e fo i fixed home rates. La le tā ua le mea na a la fo i lona advantage and disadvantages of o le taimi fuafua i le rate leo i nei o le tupetulu i le whara. Yeah, mana ele sili o le fixed interest rates e tele lava na o le au ngā o le tamalea
whapeo le la fix se whaata inga la fix leo mo kesi mo le lua tausanga. Ia o lau pei meni lava na laua e sila fia lava po le alau pei meni e tatau ona iai. So which is good more budgeting ia e sila fia lelei. A mea ole amount le e tatau ona tatongi every fortnight, every week or every month. Lona winga e whaingo fia mo le whaingo le tatou pakeki. Yeah. For the amount, for the length of time le la fix ai le tatou mo kesi. Olona winga la, ele a fia la tu sa pe alu lunga sa ulalo le tau o le soifuanga inflation ele a lava laki la se fe tatou o ile fixed rate le for the next 2 years. That's correct. Ole au ngale ole benefiti le ole fixed rates. E lai si le fia le tatou a amata lo fixed rate o lo amount le pay for the length of time le la fix le tatou mo kesi o lo na winga sa lava na ye le tatou pa keki mo le amount le during this time. Ole afo olo na le leile na ole disadvantage for ilana i te walu lalo interest rates te whātai ta inga lai wa fix lo mo kesi i le tausanga pe lua tausanga i le 5%. Ai ne afa e lo term le lua tausanga au pa uma i lalo le 5%. Ia wa e mana o nei la se break low interest rates se i kau a mai se pe mengi le kau ngo fia lai kiki. Penalize. Yeah. O le disadvantage la o le fix. Yeah. There will be a penalty. Pe a tatu ti le break le tatu kong kalake le na saini ma le bank. Ai koe au mai se i kau mai se ka ko interest rates e tau ngo fia lai titi. So that's a disadvantage. E ti le ye again, o tulanga whaapea, we will work out po la le penalty o le cost. Yeah. E break ai. A o le a fo ilo savings le la mau o mai pe a whaapa ui lalo le tatu interest rate. Wa o me o mai e wha malama, okay, o le tatu break cost le. Maybe es fulu afe. A whaapea o le tatu savings le la mau o mai i le payments le la pa u mai e na o le fitu afe. Yeah, you are looking at o le tau worse off or by 3,000 pe a whaile exercise le. So e iai lava mea te sa wana whaatala no more. Ai le I whaiele na le ngayo inga le o le break o le fixed term. So o le disadvantage lala na o le fix. Malu whaftai o lea wa au tele I wawa I atu o saui I le ta whaatala noanga. A leo o mo fasili atu hai. Ai whaato atau no umai I le pepo o fasili. Ile mata upulena o fa tu nei pe mfaiona e tango fa popo si tupe matutongi atu ia lau ia tupe ile principle o le mokesi pe le ono fa salai o e la a le o fa mai nei a fa pe o le float life float you know the flexibility na le si sala e fa ye se banga na o fixed the rate o sa o na e o sa na but o isi banks se fa te inga o le ASB and ANZ, e mawhaion na increase lau a whapeo lau umana na city lau kong kalake fixed for 2 years. Within the first 12 months, e mawhaion na increase I lunga lau pe meni by an extra $250 a week without a penalty. Kusa lava po le fix. O la ia na ita mai flexibility la iti lava ia fix mortgages. E mawhaia iona a lau le mamalu le atunu e toi tu I lunga la tau pe meni e iaisi a inga na vili mai e te o le vaiaso nei o le mele lena mana na o ai ona I think they heard one of our programs. Na mana na o ai o tu le bank e pe ele I whaia le bank le mele na mana na o e tu I lunga le la tau pe meni. Ina ia whaavave ona tutongi le la tau mo kesi. So yes, there's a little bit of a flexibility e mawhaia ona increased tato repayments within a certain amount to allow my bank o le fix lo mo kesi. Or easy banks like Westpac will allow you to increase low pay many up to a 20% of your minimum repayment. So whatever your minimum repayment you work out the 20% of that minimum repayment. Yeah, e mawhaile ona e increase ina low payment up to that maximum. You can't do a one-off. Yeah. Feeling increase low payment. It has to be that payment
until le toisuilo mafawhau would drop down to the minimum repayments. Malo, ta ua tele le whaafonga mai ale tunu i ale mea aingalo ta tala noa nei ai. E le mata upo ta ule offset mortgages. How does that work? Au le hafo i sona tūlanga le lei ma se whaale tonu whaiona lapta i ai tangata. Ana ia tele le fasili. O le offset mortgages ele o banks umalato te ofainga lea i tu ai ngā mortgage. O le mana ia lau le mo kesi le pe o lau sonoanga le ngā fasili e pe ake o malo se si le loto. E mawhaiona set up lau mo kesi a portion on fix and a portion on offset. O le offset o lona winga a wha pe o la iei neu investments mo neu savings. La e tele o mana o e whaonga as a deposit towards your mortgage. Langa lai ke mawhawhaunga ke o iei se whaalawalawe po se me tu. A lai te mana o lawe tu tono o lau term deposits. Se whaataita inga wa pe limas fulu afe lai se term deposits or savings. E mawhaile o na a iei se wainga le tato mo ke si e limas fulu afe offset. O lona winga o le lima se fulu afe leo lau mo ke si. O la ale ai so interested tongi ina le wainga lea. Maria. O na o le offsets directly to your savings le iai. So o le pe zero out on each other. A o le me fo e sauna manatua. Ia o le ale ai so interested earning ai le e lau savings le watu it's tongu i. Ai a sirisila fo iai. Ia o le mo o lunga le interest le te stongi e le mo kesi. Then low interest le mo mai low savings. So to salava pe offset ai low mo kesi, you are still benefiting. Ona o le te le e mawalunga le interest le te songi le mo kesi. Le la offset i low savings le it's ton o le bank. O le mana ia fo i o le offset. E mawhai e banks on allow maybe o la yellow te ma le tina. O uso matuangane all your savings like ton o le bank etas. E mawhai ona lato allowinga accounts e offset tailo mo kesi. So o lai se feilo interest, no interest on this portion. So e mawhaianga pe directly just the principal e lo yeso interest songina i le vaenga leo lo mo kesi le la offset towards a savings later ton o le bank. Malo whaftai tā ua tele whawhongwhong fo i lea tinu o le numera lea e te wala au e pēr tau whaale tonu lo mawhawhawhau i ma le mautonu. I le tūlanga o le mo kesi o lau whale po le interest rate po walu fo i e struggle wa tau le mwhaiuna tongi o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Malaysia me tā ua le whamanatu pē i a tau le pē i maulunga le atunu. Awane i tuu umiina le whaale tonu o tula i mai lau mo kesi. Ai vave o na longo ia le tuafine, ia po le whalitua fo ia Emele. Ia a manua o maua le taimi e sefe ai ia lau maotamba o lau whale. Ia a le ia o ina umitele, ia o na matua fewheu a leo le mataupu. Esa mali tātala noanga lea. Is it fair to say, ia la on the penalize ia tangata is because wa umaro tō mali e le taimi. Now the bank makes money out of that time frame. Ia wha wau pea o na mau le lātou tupe ma le lātou pasene o le interest rate mai le loan lea na whai. Ai te loa e saua mana o e wha vave le mea lea. A o lea na wha ta oto i lautou kont kalate ma le malienga o le time frame lea. Se sao no pe sao le mea tau whai ia tuai. Yeah, so le leila wala sau noanga e wamantua fo ia e alu le e por te mine e tau le banka mai le lo rates le banka e fix ai. O la e alu le bank they get those funds from somewhere else. So they lock in those funds at that rate le wa tu tatou fa tau mai ai. Ye o lona winga they've already contracted or they bought the funds at that rate. They locked in those rates. Ia lela wa pas mai a tātou. E sa oilau sau noanga o lela wa agree tātou wa umana saini. Yeah, we have agreed to the terms and the conditions o le tātou fixed rates lea. Yeah, a wha bela o le wa mana na o la break. We are basically breaking our contract with the bank. Le wa umana tātou mali lia ia i le sainina a o le fixinga le tātou mo kesi. Malo, whaftai tāua e whawhongwhonga mai le tunu ua. O le tātou tunu.
e whaalango lava fo i le tālusia ia lo whamaile atua fiki se laki ia o peia o mea nei mua muanga ia ave tupe wa veo na wha uma le tongina o le whale. A whaila o a uma la whanau. O lea o a uma tamai te tolu le la mana o e whatau le whale. O lea sau whautuanga i le tūlanga e whatūlanga ai. Tātou peimeni whatasi uma tātou le la whai e tō lima tangata i o le a whai le peimeni. O le ala u whautuanga e whai le. Tō ina malona matua mala la whanau. Mana ia tele le fisili sa vea ona pe o le tele le mamalu le tunu o le whaatau as a family le tatou whale. First of all, I usually would recommend po te whautua ina. O le tele le tatou income le sau tutonu. Tatou tilo po le ase structure le tatou mo kesi. E mawhai e ona increase tatou peimeni ma whaavave le tatou peimeni. Ina ia vave na sau lalo le tatou mo kesi. A o le whainga luenga uma tatou. Ona ole mele o silafia tatou po le ale tūlanga o le si lima le spulu tau sa. So the first thing I would chat to our families is I would normally always say, o le ale malilianga o tatou, I would highly recommend tatou tilo a whapero tatou pe meni le afe i le vaiaso. Based on the income leo tilo to yai and your expenses, I think you can manage maybe 1,500 a week. Le ase tau manatu yai. Ia e tu lava ile finangalo ma le manatu ile finangalo o le malu le tunu upare o tu langa ia ta ua tele ona o le alualuanga i luma. Nei te iwa le tu langa e tilo yai sisi la yai. Nei te iwa alualu mana na automate e whaatau ni la tau whale. Yeah. O le vave lava na whaasau i lalo le tatou mo kesi. Principal wise. Yes. O le tele leo tatou options e mawhai ona whai aso o i luma. Ona, if you decrease your mortgage manu o le to tele lea sao tupe uma iai, then o tatou mo kesi in the next 5 years you've done o matua te lele pa uma i lalo. Ia ona whaingo whiele ona toe fitu na inisi vaenga, but that would be the first thing I would discuss is, this is your minimum repayment. I would recommend you could basically manage this amount. O le si tūlanga e mawhai ona tiritilo iai, I have recommended to some families is whapeo lawa iei se lato pakeki o ai e stongi el me lea e fiele. Then we can basically look at splitting it so that everybody is o lawa sila fia le tangata taitasi lava. O le ala na vaenga o le atstongi e fia foila na vaenga o le atstongi pa se whātita inga some families, it's brothers and sisters, so they have agreed is pilikile mo kesi to 3 parts so that one person will be responsible for this much. Yes, so e lava ona vaenga e mawhai ona whaatalanoina, but my first and what I highly recommend is a way to reduce the tatou mo kesi whaavave ona pa uma i lalo. A o lai o tele tatou lea e ngā lulua iai. So that gives us more options. Pe ala I titi le tatou mo kesi I aso o iluma. E se mana ia pia whapea o se ngā ioinga ma se mawhauwhaunga na I tua o se urungali ma se whanau malolosi. O le tau whai ngā luenga uma maua tūpele nei. Awa o le wawe fo na tongi na masau I lalo le principle o le mo kesi lea. You're building quite a healthy equity too. E mwhai la o na whapelole o le sitamuitit ia e te lola le tātou maftang. O mana o foi o foi so ufale. O lona winga e whaingo fie ai whapena o na vai. Ia malu tangata e tongi lana mo kesi ma whai esi si whale I lunga ato le mele e. Au sa tina e le lei mani fuafuanga le lei a Emele. So le ala sa noanga ia wa me umalava ia pe lava o tatou umalava no mai Samoa ia o tatou uma o Samoa. Ona ole fia so e manuia. Yeah, no. Ia pe la o tūlanga whape whautuaina ia. Let's have a look at ways e mawhai ai ona ia ini manuia e whaateleina ia so I luma. Ia mo tatou uma ma whanau ma le mamalo le tunu. Malo, whaftai, ole silmuri pe a whai o leo wa e ai la umokes mai o leo te wawa ia tu le forecast.
o tau struggle like titi a umba o ye le lu I tau o tau le mawhau na afford le whaingo o le peimeni o le awa yaso o le awa yaso. O le a se fiso soani. Pe a whai e te suru atu le bank, pe suru atu fo I lau fionga e a mai se whautuanga. O le a se mea e mwhai ona whautuaina ai ia le a inga po le tangata lea I leisi step o e tauna whai. Ia mana ia sele le fisirisa vea. E tāua tele le vai taule nei ona ia isi le sa maululunga lava interest rates o mo kesi, so they're still finding it a little bit tough. O le tāua o le tūlanga le pe ana tātala noi fo I le siva yaso taluai. I want to ua se I o ina behind le tato mo kesi. Because as soon as you go behind, not only impact a low credit rating, o le awhainga tā fo I le mawhai ona o intervene. Because all I can do then is I'll give you some options te alu te tala noa I le bank. Or options la ia pai I le bank. You would like to have a look at interest only for a period of time. Ia tau lessen my lalolo repayments, which is not an option I would usually recommend. But in this case, I whapea o le se tau whaamama a venga lai titi mai. Ia whaile le bank, you would like to have a look at interest only for a period of time. Ia o lesi option for I mora siri fia le tunu e mawhaiona e alu e wili ili lau kiwi saver, and you can apply under the hardship. So under hardship, a whapea o lau matua I whaingatā lava on a manage lo mo kesi ona there's so many expenses. Ia e mawhaiona e alu ba ailo Kiwi Saver provider matiltilo I pe lodge so application for hardship. Ia o lesi tūlanga e mawhautuina whaiona e tala noa I le bank is have a look at them whainga extend le term alo mo kesi se tau whaasau lai titi lalo ia o pe meni. So it's not ideal, but oni awala ia mawhaiona tiltilo ia se tau wha se tau manageable lai titi le tato mo kesi pe mele tala noa tuai. I wanted to say you go into arrears or behind the tato mo kesi, because as soon as you're behind, I can't intervene on your behalf, or no, the bank has to manage that. So it's always good to whatala noa early to salava pele it might not happen, but in lei level whatala noa matirtilo po ani options ai le yo o ile tūlanga. Ma lo whawtitele lewa I lewa fionga le whalitua mo le tāpuru kalambe. It brings knowledge and information to our people, and the more we educate our people, ma masani fo I talandoanga ma feutanga inga lo fo nei o le malama fo le nao tatu tangata le faltua ya Emele malana telefoni le na I lungo le tatu screen o le lua o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o upu mulimuli mai le saunanga lau fionga tā tau mamai. Ia whaptaitele lava savea lau fionga le neia fiafi mana ia fo I le tala noanga. Hopefully pe o le au onanga lava lea ina ia whaatele le malamalama o le mamalu I le tunuu ni mea mawhaiona fisosoani ai. Ai ASF Sili, feel free to ring me on 027-837-8480. Ai o ise mi whaia sina pisi o pisi lava ia atu wai foi le tali atu ia malia ia on sa I mai lava pe email mai foi on emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia manuia tele malolonga le fiafi ia soifua ma ia manuia. Pena fo I lau fionga le whalitua, manuia malolonga I ngā ngai fo favor, ia, ma pena fo I sa ili bandosi o wanga luenga le aso taiao,